Good morning, all of you. So, how are you? Fine? Yes. Can you close that back door? This entrance also. This side, that to go down. Why don't you come front? If you are interested, you can come. Is there anyone? This is only introductory part of our program of Indian Polity. Okay? And tomorrow onwards, the classes of Polity, Indian Polity will be dealt daily or they based on that syllabus. Now also, we are going to learn based on the syllabus only. So, how many of you given attempt before this year? For UPSC prelims, and the next, is there anyone? All are fresh. Yes. Okay, of course. Okay. I think just 1 year back you have completed graduation. So is it better to speak in English or bilingual or only Telugu? Bilingual. All in English. Bilingual. Telugu and English. Okay? Is it acceptable each one of you? Yes. Right, yeah. So Indian Polity, you know well about that Indian Polity. Every year in the preliminary examination, we can expect a minimum 13 to 15 questions. 13 to 15 questions we can expect every year. Sometimes 13, sometimes 14, 15, stuff like that. So here, on an average, apart from this Indian Polity, if we go that IR, international relations also, we can expect 13 to 17 on an average we can we can be experienced with 15 questions. Because that IR also, some points of that IR, some questions of IR related to polity or democracy or relations with India and the world or India and SAARC nations also. So that's what the polity takes important role in the preliminary examination of the UPSC. Okay? So Indian Polity, now we are going to be dealing the content of the Indian Polity based on the NCERT. The first chapter is, why do we need a constitution? Why do we need a constitution? This is first one. Second one, philosophy of the constitution. All these are the basics I am going to teach you here. Just only basics, not in the detail. When the advanced program will come, then only I can teach you in the detailed manner of each and every chapter, because this is only foundation course of NCERT. So next come to fundamental rights in the constitution. So these are the very important part of the part for UPSC preliminary examination as well as the mains also. Next, executive, legislative, judiciary. These are the organs of the government. Next come to local governments. Next, elections and democracy. This is the constitutional part, one of the important constitutional parts of the Indian government. So it takes important role in the preliminary as well as mains. Next, democracy. Central and state relations. This is nowadays it is a disputed topic also. Disputed ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ రిలేషన్స్ అనేటువంటివి మనకి రీసెంట్గా తమిళనాడు, వెస్ట్ బెంగాల్, తెలంగాణ ఈ రాష్ట్రాలు మీరు తీసుకున్నట్లయితే అంటే గవర్నర్, ద డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ గవర్నర్ అండ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్. గవర్నర్ నథింగ్ బట్ ఏజెంట్ ఆఫ్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. whomever is going to be appointing to the agent to a state is nothing but అక్కడ ఏమవుతుంది సెంటర్ స్టేట్ మధ్య రిలేషన్స్ని
ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏజెంట్ ఎవరంటే గవర్నర్. సో దిస్ ఈజ్ అ కైండ్ ఆఫ్ డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ అండ్ స్టేట్. సో హియర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ దే టు డిస్కస్ ఇట్, టు లర్న్ అబౌట్ ద సెంటర్ అండ్ స్టేట్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్స్ ఆర్ దే. అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రొవిజన్స్ సెంటర్ మనకి స్టేట్కి ఏమి ఇస్తుంది, ఎలాంటి ప్రొవిజన్స్ ఇస్తుంది, ఆ ప్రొవిజన్స్ మనకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది మొత్తం కూడా చూసుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్. ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్, దిస్ ఈస్ వెరీ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. నెక్స్ట్ come to amendment of the constitution. There are different processes are there to amend the constitution. On the constitution మనం సింపుల్గా దాన్ని అమెండ్ చేస్తానికి there is no rule. ఎందుకంటే ఈ ఉన్నటువంటి ప్రాసెస్ ప్రకారంగా మాత్రమే we have to make amend of the each and every constitution whatever we are going to be taking up that point. దాన్ని మాత్రం చేయాలంటే మనకి ప్రొసీజర్ ప్రకారంగా చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ షెడ్యూల్స్. దిస్ ఈజ్ we have taken up a 7th schedule. There are a lot of schedules are there, but 7th and మనకి NCERTలో ఉన్నటువంటి all summaries and gist of the తీసుకొని దీన్ని తయారు చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ పొలిటికల్ పార్ట్, పొలిటికల్ సిస్టమ్. ఇండియాలో ఉన్నటువంటి పొలిటికల్ సిస్టమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి పొలిటికల్ సిస్టమ్ కూడా మనం ఇక్కడ దీన్ని నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్స్. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్స్ అంటే ఇక్కడ ఈ ట్రిబ్యునల్స్ లైక్ నథింగ్ బట్ జ్యుడిషియరీ. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్స్ అంటే ఏమంటారు ఇక్కడ జ్యుడిషియరీ. జ్యుడిషియరీ అంటే సపోజ్ ఇఫ్ యూ యువర్స్ రైట్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్ వైలేటెడ్ బై సంబడి, యూ కెన్ అప్రోచ్ ఐదర్ హైకోర్ట్ ఆర్ సుప్రీం కోర్ట్, దెన్ యూ కెన్ గెట్ బ్యాక్ ఆల్ యువర్ రైట్స్ వాట్ ఎవర్ యూ లాస్ట్ దే. సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ దే ఇన్ దట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెంట్రల్ స్టేట్. ప్రతి ఒక్క ఆర్గాన్కి ఏంటంటే ఒక్కొక్క ట్రిబ్యునల్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ ట్రిబ్యునల్ వాళ్ళకి సంబంధించి సపోజ్ మీరు యూనివర్సిటీకి సంబంధించినటువంటిది, లేక ఎలక్ట్రిసిటీకి సంబంధించినటువంటిది, తర్వాత మనకి వాటర్కి సంబంధించినటువంటి వీటన్నిటి కూడా ఒక్కో దానికి ఒక్కొక్క ట్రిబ్యునల్ ఉంటుంది. ఆ డిస్ప్యూట్ కానీ ఆ రాష్ట్రంలో లేక బిట్వీన్ 2 స్టేట్స్ లేక ఈ అమాంగ్ ద 3 స్టేట్స్ మధ్య జరిగినటువంటి ఇష్యూస్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ ఏటీకి తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది. దే కెన్ సాల్వ్ దట్ డిస్ప్యూట్. నెక్స్ట్ కమ్ టు పొలిటికల్ డిబేట్స్. సో పొలిటికల్ డిబేట్స్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఎవర్ కరెంట్ ఇష్యూ currently happening in India or in particular states, we can discuss about all the political debates. These are the outlines of Indian polity based on the NCERT. I supposed to be teach, you supposed to learn all these kind of things. Okay? Next. To come to the first chapter is making of Indian Constitution. Making of the Indian Constitution. So under this, what is a constitution and its functions? What is constitution and its functions? The constitution and its functions. Please, can you define that? What is the meaning of the constitution? Whatever you know, meeku em telustadi, just meer oka what is the meaning of the constitution? Very good. Rules and regulations. చట్టం నిర్దేశించిన పరిధిలో ప్రజలు నడుచుకోవటం. ఓకే. నెక్స్ట్, ఏదైనా మీకు తెలిసింది జస్ట్ ఓపెన్ అప్ యువర్ మౌత్. ఎందుకంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అతను చెప్పిన దానికి యాడ్ చేసి ఇంకోటి చెప్పుకోండి, లేదా సేమ్ యూ కెన్ రిపీట్. ఎందుకంటే మీరు ఎన్ని కూడా చెప్తుంటే ఆటోమేటిక్గా వీ కెన్ get a kind of strength to open up our mouth and we can ask some of the questions meanwhile of the class also. అందుకోసం ఏంటంటే చెప్తుంది మీకు, జస్ట్ ట్రై టు ఓపెన్ అప్ యువర్ మౌత్ వాట్ ఎవర్ యూ నో. ఒక వేని క్రియేట్ చేయడం, ఆ వే ప్రజలందరికీ లేక ఆ యొక్క రాష్ట్రానికి, ఆ యొక్క రాజ్యానికి, ఆ ప్రాంతానికి ఉపయోగపడేటువంటి విధంగా ఉండాలి. ఓకే, దట్స్ గ్రేట్. ఆ వే క్రియేటెడ్ బై హూ హ్యాస్ టు క్రియేటెడ్ దట్ వే? ఎవరు దాన్ని తయారు చేస్తారు? We people. People needs to people needs aspirations and hopes and desires. Based on that, we have to create our ways, our goals, our rules, policies, schemes. Okay. Next, any one of you, girls. Right. So, what are the functions? What are the functions of the Indian Constitution? Yes, that is the Constitution. What you said, that exactly right. But what are the functions? What are the functions of the Indian Constitution?
how that constitution is going to be functioning, why we need that constitution, what kind of functions being citizens of India needed all that functions. To ensure the administration in the country. To Ensure the administration in the country. yes, to ensure the administration in the country in the process way, in the perfect way, Organized manner. in the organized manner. Okay, good. To decrease the affecting factors. To decrease the Affecting factors. effective factors. Okay, extreme factors. Employment. Yes. Okay, good. This is only the class, entire class will be interactive sessions only. Because here we do not have any pictorial things are there, any maps, any diagrams, any that things would not come here. Because this is completely theory, this theory you have to understand. Polity, history, completely theories. You have to simply understand. Okay, so that's what we don't have any maps to show up. This is the location. This is our country. This country. All the mines are there. Something, some rivers or some oceans are there like this. We don't have such a kind of maps or diagrams are there. Just only theory. This theory we have to logically think, logically give the answers. Okay, right. Suppose if you take this constitution and its functions, constitution nothing but the rules or the regulations. Regulations regulated by whom? People can regulate. Who elected by people. So who elected by people? Nothing but a government. People represent. People representatives. Good. The wise men of the society. The wise men of the society. Wonderful. Okay. Likewise, అంటే మనకి ఇక్కడ కాన్స్టిట్యూషన్ if a nation wants a constitution, ఇక్కడ నేషన్ అన్న స్టేట్ అన్న జస్ట్ యూస్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. స్టేట్ అంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏపీ, తెలంగాణ, తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర ఎక్సెట్రా. స్టేట్ అంటే ఇట్ ఈస్ బ్రాడ్ వర్డ్. స్టేట్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇన్ ద పొలిటికల్ సైన్స్ ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ అ నేషన్. Sometimes I used to use this type of word. స్టేట్ అంటే మనకు ఆంధ్ర తెలంగాణ ఎలా అనుకోకండి. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే స్టేట్ ఏంటంటే పొలిటికల్ సైన్స్లో ఉన్నటువంటి బ్రాడ్ నేమ్ స్టేట్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ నేషన్. నేషన్ ఆ కాన్సెప్ట్లో మాత్రం ఇది ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఇక్కడ ఈ స్టేట్కి కావాల్సినటువంటిది ఇది కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, టాప్ రైట్. ఇప్పుడు మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ కావాలంటే మనం ఏం చేయాలి? కాన్స్టిట్యూషన్ ఒక నేషన్కి కాన్స్టిట్యూషన్ కావాలంటే ఒక స్టేట్కి కాన్స్టిట్యూషన్ కావాలి అంటే ఒక స్టేట్ కాన్స్టిట్యూషన్ కావాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేషన్ ఉంది ఇక్కడ. ఈ నేషన్లో మనకు అందరూ కూడా పీపుల్ ఉంటారు. పీపుల్ అంటే డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్, డిఫరెంట్ కల్చరల్ పీపుల్. ఓకేనా? వీళ్ళందరూ కూడా మనకి ఇక్కడ ఉండటం జరుగుతుంది. డిఫరెంట్ సెక్షన్స్, డిఫరెంట్ కల్చరల్ ట్రెడిషన్స్, different practices, different mindset means different cultures like this. We can take it into this one. And religious, creed, caste, etc. So here people ఎలా ఉన్నారు మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ చాలా మంది కూడా ఇక్కడ ఉండడం జరుగుతుంది. వీళ్ళందరూ కూడా ఫర్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ a nation wants a constitution. The constitution to respect each and every of these sections. Our constitution has to respect to each and every of these sections of the people in the society. Yes or no? Then only the constitution has to frame. Then only constitution has to frame. Otherwise the constitution will not be considered as the perfect constitution. Then it can be considered as the monarchical constitution, or such type of a constitution would be in the monarchical system of the society. Or else one
పార్టీ వన్ రూలింగ్ పార్టీ నేషన్స్ అంటే మనకి సో ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే మనకి డెమోక్రాటిక్ నేషన్లో మాత్రం ఉండడం జరుగుతుంది. డెమోక్రాటిక్ నేషన్ అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి కావాలి అంటే ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వుడ్ బి ఇన్ ద డెమోక్రాటిక్ నేషన్స్ ఓన్లీ. డెమోక్రాటిక్ నేషన్ మీన్స్ డెమోక్రసీ విచ్ నేషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫాలోయింగ్ దట్ డెమోక్రసీ అంటే డెమోక్రటిక్గా ఉన్నటువంటి నేషన్ ఇవన్నీ అవుతాయి. అలా కాకుండా అన్లైక్ దిస్ వన్ సపోజ్ ఇఫ్ టేక్ దిస్ monarchical నేషన్ ఆర్ monarchical స్టేట్లో మనం చూసినట్లయితే దేర్ ఈస్ a king would be there. A king has to rule all that people with his wish and aspirations, not to the wish and aspirations of the people. Whatever he likes, whatever he would want to impose all the things on the people, he can impose. The people supposed to be follow all the rules and guidelines by that king or something at a monarch. That cannot be called as the democratic nation. In that constitution, all these people's aspirations and wishes and wants would not be there. Yes or no? అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇలాంటి రాజ్యంలో ఎలా ఉంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మోనార్కియల్ నేషన్లో ఆ కింగ్ ఏదైతే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుందో ఆ యొక్క చేసినటువంటి ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రజలందరూ కూడా ఫాలో అవడం జరుగుతుంది. కానీ ఇలాంటి థింగ్స్ అనేటువంటి మనం బిఫోర్ అంటే చాలా లాంగ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వీ హ్యాడ్ హర్డ్ అండ్ వీ సా ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్స్. అయితే ఇవన్నీ ఒకవేళ లేదంటే సపోజ్ ఇఫ్ యు టేక్ దట్ వన్ పార్టీ నేషన్ వన్ పార్టీ రూలింగ్ నేషన్ ఆర్ స్టేట్స్ అంటే ఒకే పార్టీ పొలిటికల్ పార్టీ ఉంటుంది. ఆ పార్టీ వాట్ ఎవర్ ద పార్టీ నీడ్స్, వాట్ ఎవర్ పార్టీ వాంట్స్, వాట్ ఎవర్ దట్ పార్టీ హెడ్స్ వాంట్స్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద థింగ్స్ ఓన్లీ హ్యాస్ టు ఫాలో బై ద పీపుల్ ఆఫ్ దట్ స్టేట్. అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ ప్రజలు వాళ్ళకు ఉన్నట్టు సపోజ్ ఇఫ్ టేక్ దట్ చైనా, నార్త్ కొరియా అంటే ఈ దేశాల్లో ఉన్నటువంటి కింగ్స్ కానీ we cannot call them as kings, we have to call them as rulers. ఆ రూలర్స్ ఎలా ఉంటారంటే వాట్ ఎవర్ దే విష్ టు ఇంప్లిమెంట్ టు రూల్ ఇన్ ద నేషన్ దే కెన్ ఇంపోజ్ దే ఆల్ దట్ ఇంపోజిషన్స్ ఇంపోజ్డ్ అపాన్ ద పీపుల్ ఆఫ్ దట్ నేషన్. వాళ్ళ మీద మాత్రం అది పెట్టుకొని రూల్ చేయటం జరుగుతుంది. అది కూడా ఏమవుతుందంటే ఇట్ కెనాట్ బి కాల్డ్ యాజ్ ద డెమోక్రటిక్. ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ హియర్ ఇన్ ద చైనా అండ్ సమ్వేర్ ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ ఇట్ ఈస్ కమ్యూనిస్ట్ నేషన్స్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్. అంటే ప్రతి దేశానికి ప్రతి ఒక్క మోనార్కీ కానీ లేక సింగిల్ పార్టీ రూలింగ్ కానీ డెమోక్రటిక్ నేషన్స్ కానీ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉండటం జరుగుతుంది. బట్ ఆల్ దట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద విషెస్, వాంట్స్, ఆస్పిరేషన్స్ అండ్ డిజైర్స్ ఆఫ్ దట్ పీపుల్ ఓన్లీ. దట్ నేషన్, that constitution can be called as the democratic constitution or democratic nation. In that democratic constitution, democratic nations, each and every people can be respected, can be given according to their wish and will, or according to their culture, according to their religion, according to their practice, according to their traditions. The constitution can provide such type of respectiveness or some duties, some rights, some principles, some policies, some schemes. But whereas here such things would not be here. ఇక్కడ అలాంటివన్నీ కూడా ఉండవు. ఎస్ అన్న అంటే ఇక్కడ కంప్లీట్గా ఏముంటాయంటే మీరు ఏది చెప్తే అది వినాలి, అది ఫాలో అవ్వాలి, అది అలా ఉండాలి. సో అందుకోసం మనకి ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 1215 యూకేలో అదే జరిగింది. అంటే బిఫోర్ 1215 ఇన్ ద యునైటెడ్ కింగ్డమ్ కింగ్ జాన్ అనేటువంటి ఒక కింగ్ ఉండేటువంటి there was a King John. మనకి యాక్చువల్గా ఫండమెంటల్ రైట్స్ ప్రపంచంలో ఫండమెంటల్ రైట్స్ వస్తానికి ఫస్ట్ ఇయర్ లేకపోతే ఈ ప్రపంచంలోనే ద ఫస్ట్ డాక్యుమెంట్ రిటన్ డాక్యుమెంట్ యాజ్ అపీర్డ్ ఇన్ ద 1215 by the kingship of the King John under the United Kingdom. దాంట్లో ఉన్నటువంటి వచ్చినప్పుడు అక్కడున్న ప్రజలు మొత్తం కూడా బ్యారన్స్ అని అంటారు.
వాళ్ళందరూ కూడా ఎప్పుడైతే when they revolted against the kingdom, against the king, then the king came to approach and asked them whatever you want. I'll make successful all your wishes and your patient. అప్పుడు ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేటువంటి రావాలి. Glorious revolution. Glorious revolution. లోహిష్ Glorious revolution. లోహిష్ రెవల్యూషన్ ఎక్కడది? UK. Glorious revolution. లోహిష్ Glorious. Yeah, okay, we will talk this. Yes, sir. Okay, so like this. అంటే ఇక్కడ ఫండమెంటల్ రైట్స్ వస్తానికి కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ తెచ్చు. Likewise, and then, but still that United Kingdom Constitution is not a written constitution. The constitution based on that traditions, cultures, aspirations of all the people that were United Kingdom. Yes, sir. But all that constitution is completely different from written constitution like democratic constitution like India and US. Right, come here. Next, come here. This a constitution is a body of fundamental principles according to which a state is constituted or governed. Next, a constitution is a political frame based on which principles or laws of a country are formulated. Here, the laws and principles are has to formulated to the people. Only these constitutions for the people only, not for the nations, not for the rulers. Next, come to under the constitution, the rights and the duties of the citizens are described. Yes, of course, in our constitution, part 3 of the Indian constitution describes about fundamental rights. So like here, what they ask, rights, duties of the citizens has been described. Not all these rights, duties, principles, citizenship, judiciary, executive, and legislature, and etc. All these things are described in the constitution. So likewise, each and every constitution described like this. Next, the relationship of the people with the governments is decided by the constitution. Yes, of course, the relation between the relation of the people of the government should be decided by the constitution. Suppose if you take the people, if you have your fundamental right is there, right to speak, it is your basic fundamental right. Suppose if you have spoken out something against somebody with in his absence, but that fellow came and he beaten or else he fight against you or did something wrong to your votes or something else, then automatically you can approach that court. Sir, I made all this kind of, then you can file a petition in the court or Supreme Court or High Court, then you can get back all your fundamental rights. All these type of things are going to be, the constitution can provide you, constitution can protect you. Constitution, because all these things, all the rights, duties, principles, citizenship, judiciary, executive, everything. Suppose if you want to join in any political party, you have the way, you have the right to join that political party. If you want to create any political party, you can create. You can establish any political party. Suppose if you are going to be establishing a political party, if any party, if any individual, if any organization is going to be opposing you, you can simply file a petition the High Court according to 226 of article or 32 of the article of the Supreme Court. You can approach the Supreme Court or to the High Court. Sir, when I am going to formulating this political party, some institution or some organization, some individual came and threatened me. So I want to do all this kind of, just to give me protection. So according to the constitution, the court of the either High Court or Supreme Court can provide you. All these type of things has been provided by the constitution. This is the one of the features, one of the functions of the constitution. Next, it specifies the basic allocations of the powers in society. Society means for the people. Next, in the Indian constitution, for example, it is specified that the most instances Parliament gets decide laws and policies. Laws and policies. Who can make that policies in India?
Who can make the policies in India? Yes, Parliament, absolutely. Parliament can make the laws. Parliament only can make the laws on based on constitutions, rules and regulations and all these principles. The Parliament has to make laws and policies. Suppose if all that laws are violation or violated the fundamental rights of each and everybody or citizens of India, then that law supposed to be repealed or supposed to be stopped and deleted. Okay, so suppose మనకి ఒకటే కాదు, మనకి స్టేట్లో కానీ సెంట్రల్ కానీ ఏ లాస్ ప్రిపేర్ చేసినా ఆ లాస్ ఎప్పుడైనా పీపుల్కి సపోజ్ మనకి ఫార్మర్స్ లా తయారు చేయడం జరిగింది. ఫార్మర్స్ లా తయారు చేసినప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఆల్ దట్ పీపుల్ ఆఫ్ నార్త్ ఫార్మర్స్ మొత్తం కూడా అగెన్స్ట్ ఆల్ దట్ లాస్. ద సుప్రీం కోర్ట్ పార్లమెంట్ ఏం చేసిన మొత్తం కూడా ఆర్గ్యుమెంట్ జరిగింది. వాట్ ఎవర్ ద లాస్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ అగెన్స్ట్ ద రైట్స్ and the wish and the will of the people, definitely that laws is supposed to be stopped or repealed or delayed. Not repealed, delayed. Okay. Next year, the Constitution limits the power of the government in many ways. That yes, the Constitution limits the power of the government. The government do not have much power than the Constitution. So that is why here laws. If that government, suppose state or central government, that farmers law made, so that constitution, decreased all that power of the government, because all these laws are against the farmers of some part of the northern India. So likewise, the constitution can limits the power, can decrease the power, can diminish the power of the government in many ways. Okay, next. Next, it specifies the basic allocation of the powers in society. In a monarchical constitution, a monarch decides. In a monarchical constitution, who can decide all that rules and regulations and policies of the people? Monarch. In that monarch, the people do not have any right to enjoy, right to express their views and their feelings, their speech also. Next, in some constitutions like old Soviet Union, one single party was given the power to decide. So here, that Soviet Union, the single party only give all the rules and regulations to the people, not by the wish and will of the people. Like that, democratic nations, unlike the democratic constitution or democratic nation or democratic state, this is completely purely different. Next, but in democratic constitution, broadly speaking, the people gets to decide. In the democratic constitutions, like India and USA, for example, most of the nations in the world. But in democratic constitutions, broadly speaking, the people get to decide what they get to decide. Opinions. Whatever the people needs, whatever the people's aspirations and the wish and the will, they can get through democratic constitutions. Suppose if you want to, suppose you have completed medicine, MBBS, you want to come to take a coaching for UPSC or some other competitive examination. You have the right to come and take any coaching and you can write the such type of UPSC examination or competitive examination. But here there is no restrictions. You have been completed your MBBS in the medicine. Why did you come here? There is no question marks. Because this type of freedom, this type of profession has been given to each and every individual in democratic constitution or democratic nations. Next, in the Indian constitution, for example, it is specified that in most of the instances, Parliament gets to decide the laws and the policies. Yes, of course,
the parliament, in the democratic nations, the parliament has the full right to make laws and policies for the development of the people, for the welfare of the people of the India. So మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇండియన్ అంటే మనకి డెమోక్రటిక్ కాన్స్టిట్యూషన్లో మనకి యొక్క పార్లమెంట్కి మాత్రం అలాంటి రైట్ ఉంటుంది, బట్ నాట్ టు ద ఇండివిజువల్స్. ఇఫ్ ద పార్లమెంట్ violates the rule, the basic violates the rules of people, if that parliament laws and policies violate the wish and will of people or citizens, automatically the law will be deleted. Next, the parliament itself be organized in a particular manner. Yes, 100%. How that the parliament is going to be organized? How many organs are in the parliament? We have parliament. What are they? Okay. Yes, president. So all these are going to be organized in the particular manner. So వాళ్ళు ఇష్టానుసారంగా ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ చేస్తానికి ఇష్టానుసారంగా వాళ్ళకి నచ్చిన వాళ్ళు తీసుకుంటానికి లేదు. బట్ మనకి ఇక్కడ యుఎస్ఎస్ఆర్లో కానీ లేకపోతే మనకి ఇక్కడ మోనార్కియల్ ఆడ కింగ్డమ్లో కానీ వాళ్ళకి నచ్చిన వాళ్ళు మాత్రం తీసుకుంటారు. బట్ వేరేస్ ఇన్ ద డెమోక్రటిక్ నేషన్, ద డెమోక్రటిక్ కాన్స్టిట్యూషన్స్, సచ్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ స్టాప్డ్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వీళ్ళందరూ కూడా ఆల్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ ఎలెక్టెడ్ by the people. So here constitution is going to be give the priority to people or citizens. Okay, next, before identifying what is the law in any given society, you have to identify who has the authority to enact it. Yes, of course. ఇక్కడ మనకి ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ మనకి ఈ యొక్క లా ఇన్ గివెన్ సొసైటీ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై హూ హ్యాస్ ద అథారిటీ టు ఎనాక్ట్ ఇట్. లా ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఎవరు, హూ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎనేబులింగ్ అస్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దట్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి బీయింగ్ సిటిజన్స్ వీ హ్యావ్ ద రైట్ టు ఇంప్లిమెంట్, రైట్ టు ఫాలో, రైట్ టు నో. ఆల్ దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ థింగ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్.